Good day, everyone. I am Merlin Pididomo from Jermie's Collaboration Group, and we are assigned to report about anatomy, posture, and body mechanics. And I am here to report about anatomy and muscle structure and functions. What is anatomy? Anatomy is the art of dissecting or artificially separating the different parts of any organized body. So, for example, sa atong heart, gamitan na siya og dissection, i-open na siya ang diri. So, makita din nato kung unsa ang situation sa atong heart, then unsa na blood vessels ang mo go or mo come out of it, then pila ka blood vessels and nerve cells ang mo supply sa atong heart. Then from the word anatomy, mao ni siya kung giunsa pag made up ang ato ang body. Anatomy comes from the Greek word ana, means up, and tome means a cutting, hence a cutting of a body. Next is dissection. Dissection kay mao ni siya ang mag-allow para makita nato ang mga working parts sa atong body, and makatawag pud ni siya to understand the structure of our organs, and yun sa pud pag-relate na mo-function ang ato ang mga body parts. For example, kanang mga scientists or mga student na medical course kay magpalit na sila og kanang mga dead body gani nga wala nagi-claim sa family na ilan na eksperimentuhan, then ilan na studihan ng mga organs, mga body parts, then ilan po na i-examine mga organs. Ang uban kay mag-use pa na sila mga animal cadaver. For example, kanang frog, mao dyan na ila kasagaran gamitan. Mao dyan na ila eksperimentuhan kung unsa ang kanang kuan sa frog, then inig-open din ang frog no kay ang ila heart kay magkuan-kuan na magpitik-pitik. Human body is a mechanical system which obeys physical laws designed to perform a variety of functions in daily life. So, ano ang human body kay mechanical system man? So, like any operating machine, the human body is made up of series of system. So, kada component sa atong human body kay mag-serve gyapon na sila og specific function para ang system mag-operate gani. And just like mechanical system, kay if the stress of the component is high enough, so those parts kay ma-fail gani. Then mara sa kita tao. Kung kita ma-stress ta kay kanang wala gani kayo na muliyo kanang dili gani ta fully energized gani kanang kapoy ato lawas ingana ba. So pero muliyo kaya punta. The skeleton plays the major role in the body. All other parts are attached directly or indirectly. So, the skeletal system plays a major role in our body kay mao ni siya ang mag-work as a support structure sa ato ang lawas. Mao ni siya ang maghatag sa atong lawas og forma, mag-allow pud sa ato ang mga movement, and maghimo pud ni siya og blood cells, and mao pud ni ang mag-provide of protection sa ato ang mga organs and stores minerals. The body may be stable or unstable and able to withstand a limited range of physical stress. So, based sa akong nasabtan kay whether ang body nato kay stable or unstable, kay kaya gihapon nato muhandle og limited range of stress, like bisag stress na kaayo ta kay makaya gihapon sa ato lawas na mulihok pero not fully energized na gani para sa akong gisulti pag ganina. We are mentally tired but not physically tired nga to the point our body can't function. Function of ergonomics to use principle of anatomy and biomechanics to design the working environment in order to minimize undue stress, preserve health, improve performance. So, ang function sa ergonomics is para ganin mahibawan nato kung asa jud ta na job na mo fit, and para ma-improve po nato ang posture kay makatabang ni siya na mo-increase ang atong efficiency. Imagine how your productivity would be effective if ikaw kay always ka fatigue or in pain or otherwise kay kanang uncomfortable ka during sa imong work day. So, dili jud na siya maayo. Next is muscle structure and functions. So, muscle make up to 45% of the total body weight. So,
Ang ato ring total body weight kay ang 45% na kay mao na siya ang ato ang muscles. And next is human body consists more than 600 muscles. So daghan din ato muscles no. This can be divided into 3 types: skeletal muscles, cardiac muscles, and smooth muscles. Next is skeletal muscles. So, skeletal muscles kay connected ni siya to the bones and mao po niya mag-provide sa atong force and movement para moalsa sa atong mga external tasks and para makahibaw po ta sa atong physical capabilities para mahibaw-an nato kung asa ta mo hatag og limitasyon. Next is cardiac muscles. Cardiac muscles is an integral part of the heart and mao po ni siya makatabang para mo pump out ang blood para mo-circulate ang dugo sa ato ang lawas. Next is smooth muscles. Smooth muscles kay connected ni siya sa mga internal organs. So from the word internal, mao ni siya ang mga intestines, stomach, blood vessels, and etc. Basta nasud sa lawas. Dayon, for example, kay ang ato ganing stomach ug intestines kay mao ni siya ang maghatag og tabang para mo digest gani ang ato mga kinaon and mao po ni siya ang mo collect of nutrients. So that's all. Thank you for listening. Good day everyone. I'm Vanessa Jermie and I'm going to report about the functions of the skeletal and muscular system. Let's start first of the functions of skeletal system. Number 1 is the support. Support, di ba kanang move ka kay mubarog, mulingkod kay mo feel maka nga ang bones nimo kay nag-support or mga skeletal systems. So, dayon ang sunod kay ang protection. For example, ang skull. Kaya ang skull kay ang protect na niya kay ang ato ang brain. Ang sudan nito skull kay atong brain. So, next is ang rib cage, dire, which is our gusok. Ang gi-protect sa ana sa atong gusok kay ang atong heart o ang atong lungs. Then the third one is the movement. So, because, di ba, atong muscles is attached sa atong bones. Anya, when they contract, kay ang movement kay ma-produce through lever action of bones and joints. Then, last is the homophaiosis. So, ang homophaiosis kay, muna siya nga ang through bone marrow, kay arin din ma-produce ang ato ang red blood cells. Kaya ang kaning homophaiosis, kay muna siya ang kanang formation of new blood cells. So, mauni siya ang functions of skeletal system. This is the image of the skeletal system. Now, we go to muscular system. First function of the muscular system is produce movements of the body or body parts. So, kanang muliyok na sagta, ang muscular system together sa atong skeletal system, kay mo take action na sila. Kanang isugon sa nga lihok, lingkod, barog, na. Then, number 2 is maintain posture. To have a good and maintained posture, kay dapat strong and flexible imong muscles. For example, mulingkod ka. Ang imong muscles sa diri sa imong luyo hangtod sa ubos kay dapat strong na siya ug flexible kay kung mulingkod ka, makuan man ang imong spine. So, para maka-avoid ka sa kuan sa mga muscle pains kay dapat ang imong posture ana kay maintain nga good. So, last kay ang produce heat. Kanang magsigita og lihok, di ba? Kanang simuton magita na sa mutag mo exerta og exerta og extreme force. Simuton ta niya. Nasay kuan ka na ganing mo init ang feeling mo kay init imong lawas kanang tungod sa sige nimo og lihok niya. Then nasay uban po niya kanang mamuwa tungod sa kanang ang ilang muscles ana kay na-exert na siya og ayo. This is the image of muscular system. Kaya ang stability and support. A stable posture can be maintained only if the various body parts are supported and maintained in an appropriate relation to the base of support such as the feet or the squat of the seat. So, para po ma-maintain ang atong stable posture, kay dapat various body parts kay mo supported and maintained sa appropriate relation sa base. So, ang example nga base kay kina atong tiil, kung magbarog ta, then kina maglingkod ta kay ang squat of the seat, which is kina atong lingkuran. So, muna siya ang atong mga support. The next is, the size of the base of support determines the stability and posture. So, para daw mahibawan natong stability and posture, kay magbase na siya sa size sa support.
Yeah, for example, kanang lingkuranan, so kung unsa na kada kang imong lingkuranan, aron nimo mahibawan ang imong stability. Then last, it is important to provide sufficient space around standing operations and plenty of room for the feet to avoid losses of balance. So, para maka-avoid daw ta og losses of balance, kay dapat ang imong support kay mag-provide gina siya og enough na space para kanang iniguan nimo ma-maintain gyapon nimo ang imong balance. So next kay ang static equilibrium. So first, unsa day ang static equilibrium? So ang static equilibrium kay if ang usa ka object is at rest o in a state of equilibrium, which is ang kanang balance ang usa ka object, then we would say nga ang kanang object kay is at static equilibrium. So ang static equilibrium kay has three types, namely upward forces, forward forces, and clockwise torques. So upward forces must equal downward forces. So from floor down, from floor niya, hangtod sa imong body weight plus ang any object held kay dapat siya equal. So ang example ana kay makita ra ninyo sa picture. This is the example of upward forces. So next ang forward forces. So ang forward forces kay dapat equal sad siya sa backward forces. Example, kinang mubend ka, mubend forward. I-bend nimo forward, ang force nimo ana sa forward kay same sad equal sad siya sa backward forces nimo. This is the example of forward forces. So next is ang clockwise torques. So ang imong clockwise torques mas equal sa imong counter clockwise torque sad para sad siya makuan ang iyang balance. So next is some aspects of muscle function. First, the function of skeletal muscles is to exert tension between the body points to which they are attached. So, ang other function daw kuno sa skeletal muscles kay kanang mo use sila og tension between sa body points kanang din sila nga nag-attach. The next is tension is exerted when a muscle changes from its resting to its active state in response to impulse from the central nervous system. So, ang tension kay magamit daw siya, ma-use siya kung, for example, nag-rest imong body niya, kung mukuha na nimo ang central nervous system nga, ilihok ko nimo imong kamot. So, ilihok nimo sa imong kamot, ana na siya magawas ng tension. The last thing is muscle contraction. The physiological active state of the muscle rather than its physical shortening. So, bisag dili kayo mo exert ang imong muscle land, na-contract gihapon ang imong muscle. Kay nag-produce man gihapon kag muscle tension tungod sa imong movement. So, mano siya ang muscle contraction. So, that's all. Thank you for listening. And today we will talk about contraction. What is contraction? Contraction is shortening and thickening of the functioning muscles. There are two types of contraction. First is the static or isometric contraction. Static or isometric contraction is a muscle can produce force without changing its length. It can be seen in our daily life. Example, maintaining a posture, holding a weight, or standing at a place without any movement. Right? Example of isometric contraction is like this picture. Example of isometric contraction is like this picture. Next is the dynamic contraction. What is dynamic contraction? A dynamic contraction is characterized by a contraction period followed by the relaxation period. Dynamic contraction, blood supply to the muscle is not affected. Contraction can cause stress. According to Grieve and Peasant 1982, there is what we call postural stress. The postural stress. Postural stress is the mechanical load on the body by virtue of its posture, like this picture. Type of stress is task-induced stress. Task-induced stress is the repetitive movement of wrist or fingers, like this picture. This picture. The next topic will be tackled by my classmates. That's all for today, and thank you. Good day, everyone. I am Ninyo Christian Casas. I will be reporting about
posture and strength. First, posture. Posture can be defined as the orientation of the body and its part in relation to each other. Second, posture has considerable influence on a person's ability to exert force. Lastly, posture affects the length tensions relationship. Next, strength. Strength can be divided into two types. First, static isometric strength, and last, dynamic strength. Static strength. The maximum steady force or torque which an individual can exert in static exertion of short duration 3 to 5 seconds. This is also known as maximum voluntary contraction or MVC. Static strength. Strength is influenced by a number of factors such as number 1, age, number 2, sex, number 3, training, number 4, motivation, number 5, medical condition. Age. So we also know na if magkatiguang na ta, magkahinay na gid ang atong kusog. So second, sex. Females on average have less muscular strength. Third, training. Training can improve muscular strength. So training, we also know naman sad kung mag-training ta, mas ma-improve man atong mga maso, atong muscular anak. Then 4, motivation. Under highly motivated condition, a person can improve strength. Lastly, medical condition. Illness, time of the day, sleep, depression, or nutrition. Dynamic strength. Dynamic strength, unlike static strength, is difficult to define due to acceleration, velocity, impulse, movement, jerk effects on force exerted by a muscles. Muscles length changes with joint motion. Dynamic strength. Dynamic strength can be measured under two conditions. First, constant velocity or isovelocity using isokinematic device. Second, constant force or isotonic, where force is kept constant. Good day everyone, I'm Jermie and I'm the one who will tackle about the topic causes of back injuries. First, strength from improper sitting or standing postures, sometimes due to poor workplace design. For example, basta gikan ka naglingkod, dili jud og mga pila ka hours, dili jud ka pwede mo barog ag largo ana. O kung gikan sad ka nagbarog og pila ka hours, nya wala pa bud nagtarong pud nimo imong porma sa pagbarog, nya muling pula kalit. Mausa po na siya sa makakusa back injuries. Second, sudden or frequent twisting and or bending of the back. Kanang imong pakalitan bitaw twist ang imong twist og kanang binat ang imong liyo. For example, kanang mo inana ka, usasad na siya sa makakusa og back injuries. Third, sudden strain or generally unused muscles or jerking of the object. For example, kanang mga pila nakakaadlaw o pila nakakabuwan nya wala nakaalsa-alsa nya, murag makalitan bitaw, pakalitan kag paalsa og mga bugat na o kanang jerking of the object, usa sa di siya makakuos og kanang back injuries sad. Kaya na mo pakalitan na kag alsa-alsa bitaw. Causes of back injuries. First, lack of exercise, causing muscles to lose their strength, flexibility and length. Kanang mga lack of exercise, makakusa na siya sa kanang imong mga muscles nga mawad-an og kusog, flexibility and length nya mo kalit la kag alsa-alsa og mga bugat or whatsoever nga makagain kag force, kay usa sa na siya makakus og back injuries. Second, manual materials handling task, lifting, lowering, pulling and pushing. Third, stress. Fourth, smoking and many different types of illness. Factors affecting lifting. The following factors influence the ease and safety with which
left can be performed. And it is understandable sa kung unsa man natong kung unsa ka ng mga pamaagi kung unsa man nato pag alsa og mga bugat. First, force and amount of weight lifted. Second, location of the load in relation to the body. Third, size of the load. Fourth, frequency of lifting. Fifth, stability of the load. Sixth, handles or handholds. 7. Geometry of the workplace. 8. Environmental factors. 9. Personal factors. Lifting techniques. Manual materials handling involves a very complex combination of moving body segments, changing joint angles, tightening muscles, and leading the spiral column. For example, lifting baby. For example, this is a baby. And kinahanglan guys nga imo siyang gunitan nang sa ulo ug sa diri sa yang body or diri karang murag mabalance ra nimo ba, dili kay anaon nimo ulo ra imong gunitan, dili na siya mao, kinahanglan ma-balance siya. And lastly, the lifting techniques. This is the way of how you lift. Mao ni siyang lifting techniques guys. For example, when lifting a box of rice, first position, ana siya, man sunod siya sa ana, second, ana, isunod, ana, yang lastly, kaya ana. Good day everyone. So I am reporting manual handling of materials, lifting and moving materials. So manual materials handling is the principal source of compensable injuries in the US workforce, and 4 out of 5 of these injuries will affect the lower back. So here are some lifting recommendations. First, ensure that workers assigned manual lifting tasks are in good physical shape. So kinahanglan ang mga kada trabahante kay kondisyon sila glawas para makatrabaho o mangalsag mga bugat para layo sa disgrasya. Second, place material conveniently within reach. So for example, kanang di maginamalikiyan sa usa ka trabahante nga nay madisgrasya siya, kinahanglan nagbut na sila first aid kit nga kanang makuha rag dali, with duol makuha or kanang maabot ra nila dali ba. Third, train workers to get a good grip on the load and test the weight before trying to move it. So kinahanglan ang mga workers ila sa testingan o kalsa ang mga kanang butanga kung bugat magdili para likay sa disgrasya. Do not twist the back or bend sideways. So kinahanglan kung ikaw gani mag-alsa, dili ka mag twist sa back or kanang mag bend your sideways kay kan maya delikado ba sa disgrasya nga na. Do not hesitate to get mechanical help or from other persons. So ayaw pagduha-duha o pangayog tabang sa imo kauban kanang naaras tuol kay in kaso madisgrasya ka, then di ka mangayog tabang magpauwok ka no, sigurado ka nga nang ma-injury kag lala ang imo pagka-disgrasya. So lastly, do not continue lifting when the load is too heavy. So dili ka mapadayon og alsa og mga bugat kay basin man dili kunin imo makaya, basin madisgrasya nun kay ngana posibilidad madisgrasya man ka. So and overall, evaluation of the physical workplace requires a basic knowledge of human anatomy and body mechanics. So kinahanglan kung magtrabaho gani mo sa usa ka trabahoan kanang
kinahanglan pareha nang alasag bagabukat kuan mag-require sila og mga kuan kanang body mechanics o kanang mga in good physical shape ang mga trabahante nila para layo sa disgrasya. Second, it is essential to observe a worker's postural behavior and stress like lifting material. So, kinahanglan mag-observe ang mga worker tatawo nila ang mga trabahante nila og condition ba og lawas o kanang dili ba stress kay kanang trabaho lifting ba delikado ba madisgrasya. For example, kanang dili condition niya lawas mo sa siya bagabukat o siguro madatugan siya di siya kadaog madisgrasya lang siya nga ana pa doon. So last, skilled workers use postural strategies to minimize fatigue and exert large forces efficiently. So skilled workers use postural strategies to minimize fatigue and exert large forces. So ang mga skilled workers kay mugamit sila mga strategies para muminos ang mga disgrasya or mga injuries para madali sa ang trabaho nila. So that's all. Thank you. Good day everyone. I am James Montalvo and I'm going to report about posture and strength. So posture can be defined as the orientation of the body and its part in relation to each other. So para ma-meet nato ang good posture nato, so dapat og mo pungko ta, dapat ang atong buko-buko dapat i-straight ra gyud nato para dili madaot ang ato ang backbone o kanang dili ta mabako. Posture has considerable influence on a personal ability to exert force. So for example, mo barog baka or mo lingkod ka, so dapat ang imong legs mo support kina siya para makahatag siya exert force. And next kay posture affects the length tension relationship. Standing posture. So keep your knees slightly bent. Keep your feet about shoulder width apart. Let your arms hang naturally down the side of the body. Stand straight and tall with your shoulders pulled backward. For example, so mao to example sa standing posture. So dapat og magbaro gali ka, mo bend kagamay mong tail para makita ang good posture nimo. Sitting posture. So kanay ako unang ipakita mo na wrong sitting posture. So next mo ni ang sakto nga sitting posture. So mao to'y good posture na breast out, stomach in para dili madaot ang ato ang backbone. So mulingkod ka dapat more than 90 degrees para ma-meet nimo ang good posture nimo.